Good morning, everyone. Welcome back to our classes. Hope you are fine. Today, I'd like to introduce the chapter A Solitary Human Voice, excerpt from Voices from Chernobyl, the oral history of a nuclear disaster, which is written by Svetlana Alexievich. This is taken from your second module, Module 2, Speeches and Testimonies. We have already discussed what a testimony is, and in literature, in the field of literature, testimonies refer to the accounts of personal experiences of important historical events. Yes, we are going to see an important historical event, that is Chernobyl disaster. Chernobyl nuclear disaster. And the particular chapter written by Svetlana Alexievich is a personal account of this tragedy. So I hope all of you have gone through the PDF of the introduction part, which I have already shared. Okay, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, what happened in Chernobyl, what was the disaster, what are the after effects, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് we can see. Okay, we'll move to the introduction. So, Chernobyl power station, you have heard of it, you have learned about it, and still, see, the Chernobyl power station was situated at the settlement of Pripyat, 10 miles northwest of the city of Chernobyl and 65 miles north of Kyiv, Ukraine. And the station consisted 4 reactors, 4 nuclear reactors, each capable of producing 1000 megawatts of electric power. Okay. Then, what was actually the Chernobyl disaster? So, it can be described as the worst nuclear disaster in world history. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹിരോഷിമ, നാഗസാക്കി ഡിസാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വിൽ കം അണ്ടർ ദ സെയിം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിനെക്കാട്ടിലും 1000 മടങ്ങ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ദിസ് ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ആൻഡ് the disaster occurred on Saturday, 26 April 1986. Definitely you should note the date, that is April 26, 1986, which means almost 35 years. And it occurred at the number 4 reactor in the Chernobyl nuclear power plant near the city of Pripyat in the north of Ukraine, SSR, Soviet Union. Then it happened during a safety test on an RBMK type nuclear reactor, which was commonly used in Soviet Union. Then what is this RBMK nuclear reactor? So, instead of large steel pressure vessels surrounding the entire core, in RBMK reactors, each fuel assembly enclosed in a diameter pipe called channel, which allows the flow of cooling water around the fuel. Okay. Then again, I have told it was the worst nuclear power plant accident in history, both in terms of cost and casualties. Its after effects. Then actually what happened in Chernobyl on April 26, 1986?
at midnight. The event had happened at 1:23 a.m. So what was it? Actually, the test was a simulation of an electrical power outage to aid the development of a safety procedure for maintaining reactor cooling water circulation until the backup electrical generators could provide power. Okay, what happened is that അവർ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ടർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം, ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത ശേഷവും അത് കൂളാവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 1 മിനിറ്റ്, 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുമായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താലും ഇത് കൂളാവാനായിട്ട്. ആക്ച്വലി ദേ വോണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ടൈം. ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഓർ ദി അതോറിറ്റീസ് ദേ വോണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ടൈം. ഈ 1.5 എന്നുള്ളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരുന്നു ദെയർ എയിം. ആൻഡ് ദേ ട്രൈഡ് many times, and this event, ചെർണോബിൾ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവരുടെ 4th അറ്റംപ്റ്റിലാണ്. അതിന് മുന്നേ അവർ 3 അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1.5 മിനിറ്റ് സമയം എന്നുള്ളത് 1 മിനിറ്റായിട്ട് അവർക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ എയിം, അവരുടെ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസ് ടു 30 സെക്കൻഡ്സ്. അതായത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് 30 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഇത് കൂളാവുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് റിയാക്ടറിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എയിം. അതിനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഒന്നും ഒരു പ്രോപ്പർലി മാനേജ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദറ്റ് വിൽ സീ. സോ ഐ ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് മീൻസ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് കൂളാവാനുള്ള സമയം. ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് 1 മിനിറ്റ് ആൻഡ് ദേ വോണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ടു 30 സെക്കൻഡ്സ്. So 3 such tests were conducted since 1982, but all unsuccessful. And this was the 4th attempt, the disastrous attempt. Then the 4th attempt on April 26, 1986 was not a well-planned one. It was poorly designed experiment. മുമ്പ് പലതവണ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ടാർജറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും അവർ ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരുന്നില്ല ചെയ്തത്. So the workers in the second shift shut down the reactor's power regulating systems, and they withdrew most of the control rods from its core while allowing the reactor to continue running at 7% power. അതും അതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. ഡേ ടൈമിൽ ദേ ഹാവ് പ്ലാൻഡ് സംതിങ്. വെൽ പ്ലാൻഡ് അല്ല എങ്കിലും ദി അതോറിറ്റീസ് ഓർ ദ ലീഡേഴ്സ് ദേ ഹാവ് പ്ലാൻഡ് സംതിങ്. അത് ഡേ ടൈം വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ ആ പ്ലാനിങ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ്. ഈവൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ചേഞ്ച്ഡ്. നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. അവർക്കൊന്നും എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുവർലി മാനേജ്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, എസ്പെഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ടു ന്യൂക്ലിയർ തിങ്സ്, അത്രയും പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. സോ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ വെർ നോട്ട് വെൽ പ്ലാൻഡ്. സോ അറ്റ് 1:23 a.m., see the time, the chain reactor went out of control. A large amount of energy was suddenly released, which ruptured the reactor core in a highly destructive steam explosion. This was immediately followed by an open-air reactor core fire that released considerable airborne radioactive contamination for about 9 days. Okay, so this was how the incident happened. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എയർബോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കണ്ടാമിനേഷൻ for the next 9 days. So what were the immediate effects? So the reactor explosion killed 2 of the operating staff. സ്പോട്ട് ഡെത്ത് ആകെ 2 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
Around 134 station staff and firemen were hospitalized with radioactive syndrome due to absorbing high doses of ionizing radiation. See, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ, ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് എന്നുള്ളത് പോലും അവർക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയാണ്. എസ്പെഷ്യലി മെനി ഫയർമാൻ, സെക്യൂരിറ്റി പീപ്പിൾ, ദേ കെയിം വിത്തൗട്ട് എനി പ്രിക്കോഷൻസ്. അവർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഡിയേഷനാണ്, ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ള തോട്ടൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഹൊറിബിൾ. സോ സ്പോട്ട് ഡെത്ത് 2 മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളെങ്കിലും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ഗ്യാതേർഡ് ദെയർ വേർ ഗോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ലേറ്റർ ദേ ഡൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അബ്സോർബിങ് ഹൈ ഡോസസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. സോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദേ വെർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ലൈക്ക് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ ഓർ തിങ്സ്. അത്രമാത്രം റേഡിയേഷൻ അവർക്ക് അഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. So, around 1 lakh people were evacuated from these areas. ഓരോ ദിവസവും ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. The radiation was spread by wind over Belarus, Russia and Ukraine and soon reached as far as France and Italy. അത് അവിടെ മാത്രം നിന്നില്ല, ചെർണോബിലിൽ മാത്രം നിന്നില്ല, ഈവൻ റഷ്യയിൽ മാത്രം നിന്നില്ല. ഇറ്റ് സ്പ്രെഡഡ്. ഓക്കെ, millions of acres of forest and farmland were contaminated and many thousands of people were evacuated and thousands remained in contaminated areas and still struggling with the after effects of the disaster. So it was highly disastrous. Many people were evacuated. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു in this particular land. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. സോ ഹൊറിബിൾ തിങ്സ്. So hope you have got an idea about the disaster, what happened, what was the reason and what were the after effects. If possible, please do watch some videos related to Chernobyl disaster. See, you may have noticed I have included some pictures in the slides, and these pictures are from Chernobyl ഡിസാസ്റ്റർ. അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡിലും. ഇതിൽ ഓരോ പിക്ചറിനും ഓരോ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് 1-2 വീഡിയോസ് ഇഫ് പോസിബിൾ, ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ചെർണോബിൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞു 35 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് ചെർണോബിൽ? ഓക്കെ, എല്ലാ രീതിയിലും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു ശരിക്കും ചെർണോബിൽ. എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ 86 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, 35 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, ആ സമയത്ത് പോലും അവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്ങും സാധനങ്ങളും പാർക്ക് ഒക്കെ അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം നോബഡി ഈസ് ദെയർ, നോബഡി ഈസ് യൂസിങ് ദെയർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ, ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദെയർ. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 35 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ദറ്റ് ഹാപ്പൻ. ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ദ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ്, 4 ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് വി നോ. സോ ദ ടെക്നോളജി, ഹൗ ഇറ്റ് affected people. Okay, hope you understood. Then to our chapter. So this is a solitary human voice excerpt from Voices from Chernobyl, the oral history of a nuclear reactor, written by Svetlana Alexievich. So Svetlana Alexievich is born in 1948 in Ivano-Frankivsk, Ukraine. She spent most of her days in Soviet Union and Belarus. Belarus was Byelorusia before and Belarus now. So she started her career as a journalist and then she became a writer. She developed her own non-fiction genre, especially to describe historical moments. Most of her works describe some historical moments.
So she received the 2015 Nobel Prize in Literature, the great achievement for her polyphonic writings. Polyphonic writings means variety of writings ആണ്. She selected different themes for her writings. A monument to suffering and courage in our time. Her famous works include Was Unwomanly Face, which is published in 1985, Last Witnesses in 1985, Zingy Boys in 1990, and a chapter, Voices from Chernobyl, The Oral History of a Nuclear Disaster. The book is published in 1997, that you should remember. The particular text which we are going to learn, voices from, actually we are going to learn only an excerpt from this book. Excerpt means ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏടം നമ്മൾ പറയും. വോയിസസ് ഫ്രം ചെർണോബിൽ എന്നുള്ള ബുക്കിലെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സോളിറ്ററി ഹ്യൂമൻ വോയിസ്, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1997. Okay, so Voices from Chernobyl, The Oral History of a Nuclear Reactor, is the first book to present personal testimonies of the victims of Chernobyl disaster. The book is a catalogue of trauma. Catalogue means it describes a series of traumatic incidents which describes the tragic life of Chernobyl victims. Especially she focuses on the common man or the ordinary people. Definitely she includes all types of people, but she concentrates on ordinary people. And the way she presents the things, it is different. It is not from her own experience she is going to describe, but what she interviewed hundreds of people affected with the meltdown. Meltdown means this particular incident. Complete ആയിട്ട് നമ്മളെ ഉരുക്കി ഇല്ലാതാക്കിയ കാര്യം എന്നാണ് മെൽഡൗണിൻ്റെ മീനിങ്. So here it is the disaster, and their stories reveal the fear, anger and uncertainty with which they still live. So how she prepared this? നമുക്കറിയാം, വായിച്ച് കേട്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൂ, ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ. സോ വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ വി ഹാവ് ലിസൺ ടു സമ്മൺ ഹൂ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദ സെയിം. പക്ഷേ സ്വെറ്റ്ലാന ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, not Svetlana's own experience. She met the people who were victims of Chernobyl disaster. ഇതിൻ്റെ വിക്ടിംസിനെ ഡയറക്റ്റ് പോയി മീറ്റ് ചെയ്ത് ഷീ ആസ്ക്ഡ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വോയിസ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്വെറ്റ്ലാനാസ് വോയിസ്. ശരിക്കും എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഓത്തറാണ്, സ്വെറ്റ്ലാന ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, വിക്ടിംസ് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. Okay, the excerpt written in the form of monologues. Monologues നമുക്കറിയാം, speech by a single person, registered the intensity of the trauma that the survivors had to endure throughout their life. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സ്വെറ്റ്ലാന ട്രൈസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഈച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഈച്ച് സ്റ്റോറീസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവാണ്. കൂടുതൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും, അവയുടെ ഇമോഷൻസ് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ഷീ അഡോപ്റ്റഡ്. ഓക്കെ, so the subjective narration gives authenticity to the fear, anger and insecurity the victims faced in their life. Okay, this is all about the specialities of this particular book, Voices from Chernobyl. Different way of narration ആണ് സ്വെറ്റ്ലാന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hope you got it. So again, the book is an oral history offering first-hand accounts from the victims. So to the book, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 72. So the book includes the story of the wife of a first response fireman who took several weeks to die from radiation poisoning. Then about self-settlers who returned to the contaminated zone, the conscript soldiers sent in to forcibly evacuate people,
hunters employed to kill abandoned cats and dogs, the people who cleared the roof of the reactor after robots failed, children with birth defects, scientists, health workers, officials, etc. See, ഈ ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കളക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ വൈഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഫയർമാൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറി. മറ്റ് സ്റ്റോറീസ് ലൈക്ക് സെൽഫ് സെറ്റിലേഴ്സ് ഹു റിട്ടേൺ ടു ദ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സോൺ, അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട്. ദ സോൾജിയേഴ്സ് ഹു വെർ ഫോഴ്സ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദിസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് പ്ലേസ്, നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട, അതായത് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ സ്റ്റോറി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹണ്ടേഴ്സ് എംപ്ലോയ്ഡ് ടു കിൽ അബാൻഡൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ്, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ക്യാറ്റ്സിനെയും ഡോഗ്സിനെയൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ട് അതോറിറ്റീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വി ക്യാൻ സീ. ദ പീപ്പിൾ ഹു ക്ലിയർഡ് ദ റൂഫ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ ആഫ്റ്റർ റോബോട്ട്സ് ഫെയിൽഡ്. ഓക്കെ, റേഡിയേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫാണ്. റോബോട്ട്സ് ഫെയിൽഡ് ടു ക്ലീൻ ദ പ്ലേസ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് എത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ്. സോ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് വർ ഹെവി. ആ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല സഫർ ചെയ്തത്, അതിനുശേഷം വരുന്ന കുട്ടികളും എല്ലാവരും ദേ സഫേർഡ്. സിവിയർ ബർത്ത് ഡിഫക്ട്സ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ കുട്ടികളും ജനിക്കുന്നത്. സോ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദെൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്, ഒഫീഷ്യൽസ്, എവ്രിതിങ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ. ഇഫ് പോസിബിൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ യുവർ ചാപ്റ്റർ there is only one story, that is a story of the wife of a fireman who responded to the disaster first, that I'll say. So the book is not only a unique exploration of the radioactive contamination, but also offers a view of the final years of the Soviet Union and of life in Belarusia. See, purely നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ദ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ, ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ 1991 ആ സമയത്തിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്താകുന്നത്, റഷ്യ, ദ നെയിം ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ. So in some books, in some stories we can see that situation also. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ യുവർ ചാപ്റ്റർ എ സോളിറ്ററി ഹ്യൂമൻ വോയിസ്, it's about the experience of a wife. So and again, when we go through the chapter or when we learn about the same book, we should focus on the recent revival of enthusiasm for nuclear പവർ. അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഡിസാസ്റ്ററുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടും, ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടും, ഇത്രയും ആൾക്കാർ സിവിയർലി ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി, ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ ദ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ, വി ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ. വലിയ വലിയ ശക്തികളാകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം, എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യം. And they are striving for the same, that we should think. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എത്ര വന്നാലും, നമ്മൾ എത്ര കണ്ടാലും പഠിക്കില്ല, അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വഴിക്ക് നടക്കും. വി ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് മോർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് വി ഡെവലപ്പ് ദീസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനില്ല. എർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയാലും സ്റ്റിൽ വി ഡു ദ സെയിം തിങ്. അപ്പം we are aware of the things. Okay, hope you got it. So here you can see a picture. Actually it was a park in Chernobyl. Chernobyl ഒരു പാർക്കിൻ്റെ പിക്ചറാണ്. റേഡിയേഷൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ചെർണോബിൽ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് നൗ. ആൾക്കാർക്ക് എൻട്രി ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ടച്ച് എനിവെയർ. എവിടെയും തൊടാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ നമുക്കില്ല. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദ ട്രൂത്ത്. സോ പാർക്കൊക്കെ അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്.
എല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നത്തിങ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സോ Voices from Chernobyl this book received the National Book Critics Circle Award. So the book begins and ends with the testimony of two widows. One, the young wife of a Pripyat firefighter, that is our story. And the last story is about the wife of a liquidator. Liquidator actually അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിർബന്ധിതമായി ഒഴിപ്പിച്ച് അവിടെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈഫ് ഓഫ് എ ഫയർമാൻ, ആ ഒരു വിഡോയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് ദ വൈഫ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡേറ്റർ. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ആർ മെനി സ്റ്റോറീസ്. പല ലെങ്ത്തിലുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ചില സ്റ്റോറീസ് 50 to 70 പേജസ് ഉള്ളതുണ്ട്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമുള്ള സ്റ്റോറിയുണ്ട്. നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 3 to 4 pages. So the particular text, A Solitary Human Voice, is an edited version of an excerpt from Voices from Chernobyl, translated by Kate Gessen. That you should note. It's an edited version, translated version by Kate Gessen. So it begins with the story of Lyudmila Ignatenko, the heroine of our story. ഇത്ര നേരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വൈഫ് ഓഫ് ദി ഫയർമാൻ ഹു റെസ്പോണ്ടഡ് ടു ദി എക്സ്പ്ലോഷൻ ഫസ്റ്റ്. ഹെർ നെയിം ഇസ് ലിഡ്മില ഇഗ്നാറ്റെങ്കോ, ദ യങ് pregnant wife. She is 6 months pregnant when we meet her. Wife of Vasily Ignatenko, the hero, the fireman, one of the firefighters who responded to the fire at the reactor. So we have two central characters. First one is Lyudmila Ignatenko, the pregnant wife of the firefighter Vasily Ignatenko, the hero. They are newlyweds. So the voice recorded here is that of Lyudmila Ignatenko. I have already told Svetlana ഒരു particular mode of explanation ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Even though it is written by Svetlana Alexievich, when we go through the chapter, നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരാണ് സംസാരിക്കുക? It is not Svetlana, but it is Lyudmila Ignatenko. ആൾ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഫീൽ. Hope you got an idea about Chernobyl disaster and about your chapter, A Solitary Human Voice, Voices from Chernobyl, the oral history of a nuclear disaster. So definitely you should go through the introduction part in your textbook. I'll send you the film also. So when you have time, you can watch the movie. And in the next class, and if possible, do watch some videos related to the disaster. Definitely that will help you. നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മോർ നോളജിനാണെങ്കിലും that will help you. Hope it is enough. And in the next class, we'll directly move into the chapter. Okay then, thank you.